Hey guys, how's it going? How's everybody Hello. going? Hello. Hello. Hi. How are you doing today? Good. How about you? All good. All good. Just Good. Good. starting the last class of the day, this group class. Nice to have you on board. How's your day Thank you. today? Appreciate that. Did you fly? It's pretty good. Pretty good. No, not really. I was in Jundiaí. Uh, or aircraft is there. They are doing some maintenance. Mm-hmm. So I spent the day. Actually, I was there yesterday and today. So I took a ride and come back to São Paulo. Okay. I will be here till tomorrow morning. All right. And do you usually go there? Like, is it a destination for you that you often fly to? No, I'm based out of São Paulo, Congonhas Airport, but they are doing something over there, some things over there. But no, that's not the place I usually go. Yeah. Well, Jundiaí is usually a place that people go for reasons of either maintenance or selling or buying planes or flight school, right? EJ is still at Yeah, it's Jundiaí, I true. think, right? And the Aeroclube Yep, de Jundiaí as well. Hey, I was Crawford, there how's it last going? night. Hello, Yuri. How's it going? Doing good, man. Hello. Oh, now I All can good. see you guys. Yeah, Yeah, I see Danielle yesterday. By the way, yeah. Yeah. Hello, Yuri. How's it going, buddy? how you doing? Hello, Good, Paul. Cool. good, good to see you again. You guys saw Yeah, good to yourself see you face too, to buddy. face? You guys met Yeah, now I yesterday? see. Yeah. Ah, okay. How are you doing, Deborah? All good? Deborah? Hi. Okay, now we hear you. Yeah. Today I'm enjoying my day off. Oh, yeah. Good. Good to know. Yeah. Yeah, I'm kind of having a sort of a day off myself as well because my daughter didn't have school today, so I was actually mostly with my daughter, but I had to do some stuff at home and you know, it ended up being a busy day, but not in terms of work. I didn't teach much today and no flights at all. So let's go. Let's cover some exercises. I think that in the previous class, let me check. We finished mock 6. Yeah, we finished mock 6 with part 3 and 4. So let's just jump right in. So this way we can continue. And as we always skip one, so we get the mocks a little different from the last one, we're gonna go to mock 8 today, okay? And you guys have Okay. all you all have access to the mocks. So mock 8, let's start with it. Part 1, and let's try to cover all mock, but if we don't have time, we do it in parts as we've been doing with some of the mocks and we had done with mock 6. So mock 8 it is. Question 1, I'll start with Yuri because he's the first one to my right side here, at least on my view. So Yuri, first question of mock Yes. 8. During takeoff, row captain, how does a pilot know when to lift off? Well, it's based on the speeds. Usually, the V1 is the decision speed, and VR is the rotated speed. So that's when the aircraft lifts off. Okay. And can you give me some more explanations on the importance of performance speeds such as V1 and V2? Yeah, so the V1 it is the decision speed. That's when you're not gonna when you reach V1. After you reach V1, you're not gonna board take off anymore. You're gonna keep for taking off after the V1, and V2 is the safety speed altitude for a single engine climb. All right. One correction for you, Yuri. When Yep. you were at the beginning of your answer, I think, or maybe even when we were having a conversation, do you know when to use based on and based in? No. There's a difference. Based in is when you are talking about physical things, like let's say I'm based in São Paulo. My company is based in Travou. my Yeah, com. it's freezing. You guys not hearing me? Travou. Travou Não, aí? No. já Can you travou. guys hear Agora me voltou. again? All right. So based in is for physical places in which a company or a person is based in. So you can say Okay. Latam is based in Guarulhos or Azul is Mm-hmm. based in Campinas. I am based Okay. in Rio de Janeiro. Yeah, so it's a physical location at which you are based in. Got it? Okay. Based Yep. on is for figurative speech. So you could say my opinions are based on evidence. My opinions are based on experience, based on something that is figurative, not a place. If it's a place, based in. And If it's
Go ahead. In that case, I say based out of São Paulo. Is that right or not? You could say I'm Based out of based. São Paulo. Usually people would say I'm based in São Paulo, or you could say I'm based. If you don't say based out of São Paulo, it means that São Paulo is where you're based in, and you fly out of São Paulo to other places. So Yeah, you could say that's I'm based out of São Paulo would be okay, but then it's based out of. I think you could say based out of. Yeah. okay. Okay. But if you want to That's how it's choose fine. between based in and based on, then you use based in for the places, based on for experiences, opinions. Yeah. Could I do it w- too. yeah, I wanna go Stuff. which is better, you know, and Yeah. for understanding, because that's the goal for me. Yeah, good. Yeah, that's the goal for everyone to get Yeah. the best option. All right. Yes. So question 2, that one goes for Crawford. Crawford, what did you expect from your and by the way, hi Victor Durrell. Nice to see you. All right, Hi, Crawford. good to see you. Yeah, we are in part 1. We just started. Question 2, mock 8. Yeah, mock 8. Question 2. Crawford, what did you expect from your first solo flight? Well, I was a little bit nervous, of course. That was a big moment for me, okay? But I had good flight instructors, and I'm really prepared for that moment. And I'm confident, and well, I just did what my flight instructors told me and teach me. Well, that's it. I was confident, right? Because we're talking about I the was past. yeah. Yeah. I was confident. And yeah, that was good. Other than that. So this question is a little different because they ask what were your expectations before the Expectation. solo flight, right? So they put you even before the solo flight to talk about how you were feeling before something that is already behind as well, which is the solo flight. Anyways, so good answer. I was feeling a little anxious, but at the same time, I was confident. I studied and I was doing a good job. Of course, there was some anxiety, but at the same time, I was confident and feeling well, and I was able to do and to perform well and to have a nice solo flight. And Captain, how did you feel after the solo flight? This Well, first solo flight. I felt very happy, very well. The sensation it is the work is done. Okay. Well, that's it. You must sound the Y at the end of happy. I was very happy. Lembra, o Y é uma vogal uma consoante vocálica, né? Que no final das palavras ele tem que sair, né? É um som vocálico que tem que sair. Ao contrário do E. O E a gente mata, né? Por exemplo, base. Base termina no E e a gente fala com som de Z do S, né? Base. Mistake. Mistake. Termina no som do K. Tô pegando palavras aqui que eu tô lendo na minha tela aqui das coisas que eu anotei. So, happy. I felt very happy about my flight. It was nice. Nice. Oh, when I'm sorry. Okay, but happy. All right. And now question 3. Let's go with Deborah for this one. All right. I think we hear you now. Deborah, what can airport authorities do to improve runway safety in your opinion? Can you repeat the question? Sure. Yeah, for sure. What can airport authorities do in order to improve runway safety? So about this, I don't know really what the airport what can airport authorities do to improve runway safety? Okay. I don't know, make some innovations and maybe the communication about the between companies and people's. So what's the verb we use here
to improve communication or to enhance communications, right? Between company, ground staff. But let me help you out. In the sense of fluency, if you sound as you are sounding, it's going to be detrimental, right? Vai ser ruim, vai ser detrimental, em inglês detrimental é aquilo que vai atrapalhar. Vamos lá. Como é que a gente consegue uma licença para falar devagar e pausado? Justificando essa pausa como uma falta de conteúdo, não como uma falta de inglês. Porque senão, se ficar numa forma, digamos assim, a critério do avaliador, ele descobrir se a sua resposta está muito pausada e cortada por um motivo ou por outro, ele, por via das dúvidas, vai constatar ali que é pelo seu inglês. Então, sempre que você ficar um pouco travada para responder, mesmo depois de ter entendido a pergunta, minha sugestão, aquelas frases que ganham tempo. E aí, o que é? A gente vai culpar o tema, a gente não vai culpar o seu inglês de jeito nenhum, a gente vai tirar o inglês da reta. Vai jogar, a gente fala em inglês, throw under the bus, né? Vai jogar o seu conhecimento, nesse caso, throw your knowledge under the bus. Você vai sacrificar seu conhecimento, você vai fazer o bode expiatório dele, vai falar, well, let me see, in terms of improvements for the airport, I don't know, it's a little hard for me to elaborate on that question. I don't know why, it's just, I'm lacking vocabulary now to talk about this, but it's not, I would be in trouble even in Portuguese here. I never really thought about this. Well, airport authorities can improve communications. They can provide more frequencies, ground control frequency and tower frequency. They can improve facilities and provide more facilities for pilots to use, better infrastructure, innovation, things like this, things along this way. Se eu responder dessa maneira, não vai ser tão prejudicial, porque o cara vai falar, ele tá, sei lá, nervoso, tá sem vocabulário porque ele tá com dificuldade mesmo, nunca pensou nesse tema. Mas percebe que você tem que dar essa justificativa. Se você, eu vou te falar uma parada, Débora, quando as pessoas têm esse tipo de dificuldade, eu acho um momento enriquecedor da aula, porque me dá a oportunidade de forçar você a fazer isso. Tem um lado meio ruim de quando a pessoa tá com muita coisa para falar sempre, que ela não cai nessa problemática. E aí, se acontecer durante a prova, a pessoa fica sem ter o que falar, e aí vai mal. É bom que isso aconteça na aula, mas é bom para gerar essa possibilidade de treinamento e de aprendizado. De falar, pô, peraí, e se acontecer? Estudei pra caramba, tal, tô com vários temas aqui com coisa pra falar, vocabulário, mas, pô, aconteceu. Tava meio nervoso, acontece em português às vezes. Tá num dia meio ruim, seja pelo motivo que for, doença, dor de cabeça, estresse, problema pessoal, mil coisas podem estar acontecendo na vida da pessoa e a prova tava lá marcada, tá num dia ruim, seja até uma prova de avaliação, sei lá, para uma companhia aérea em português falando, você pode estar num dia ruim para uma prova oral. Tá? Então, é bom treinar isso, tá? Treinar como você se defende no sentido do seu inglês não ser penalizado, e sim, talvez, seu conhecimento, não tá num dia legal, não penso muito nisso, não sou Não, muito de falar. esse mês também eu pedi várias folgas e aí eu vou conseguir assistir as aulas Tá, anteriores também, show, beleza, que aí acho que me ajuda nessa questão de elaborar respostas para as perguntas que eu não sei, beleza. Tá, entendeu? mas aí, aproveitando que esse não foi o caso, que você ficou meio sem ter o que falar, aproveitando essa oportunidade, como eu disse, que eu acho enriquecedora, tenta fazer esse tipo de discurso agora, tá? Não, tenta falar isso agora que eu acabei de explicar. Eu vou te dar um exemplo antes, ó. Você não precisa falar exatamente o que eu vou falar, mas tenta falar a mesma linha. About runway safety, what may be done by airport authorities? Let me think. This is a little difficult for me to talk about. It's because I'm not used to discuss this, to be honest. But well, there are many specific things that can be done. Like in terms of communication, the authorities can provide more frequencies, and I think that they can also improve facilities, make the taxiways easier to see, and provide markings and signalization. Yeah, things like that. I'm running out of ideas. I'm not in a good day today. I'm not really
very creative. I'm sorry if my answer is a little short and not very complete, but yeah, things like that. Percebe que em boa parte eu tô até pedindo desculpa que minha resposta tá uma merda, sacou? Mas não tem problema, porque eu tô fazendo isso em bom inglês. Vai lá, faz um assim. Mm, I don't know much about this situation. The I never subject, esse the tema, né? subject. Aqui seria um erro de vocabulário, não é essa situação, Tá. esse tema. Tá. I never think about this unless I am a pilot. But you are a Um, pilot. You are a pilot. é, Eu nunca penso muito é, nisso, a não ser que eu seja um piloto. Você é um piloto. Vamos tá fazendo a prova e cal. ah, eu queria dizer assim, Ah, apesar de. tá, então não era o unless que você queria usar aqui. Era o Unless quê? seria o que você deveria usar aqui seria despite being a pilot. I don't think much about this, despite being a pilot. Or although This, I am a pilot. Apesar de eu ser um this, piloto, despite. despite being a pilot. Você pode falar também in spite of, tá? In spite of being a pilot ou despite Hum, being a pilot. In spite of ou despite sem o off, tá? aham. Uh, I think the communication between the companies and people's is People. people. It's very important, and to um, what what did you say more about this? Como Não que eu importa, falo? eu quero justamente que você não tenha o que falar. Esquece, eu quero agora o argumento de, é isso, não tenho muito o que Então, falar em inglês. um, I think is this. That's I don't it. know. I think That's that's it. it. I don't know. I don't know much about this. All right, that's it. I think that's it. I really don't know much about this subject. I hope you consider that. I'm not really someone with expertise. I'm not knowledgeable about this. Eu vou deixar umas frases no nosso material dessa aula nesse sentido que já até anotei, ok? Isso é Mas você, importantíssimo, cara, porque você não precisa saber sobre tudo que o cara vai te perguntar na prova. Muito pelo contrário, às vezes do ponto de vista tático, é melhor você ter um excelente inglês para dar desculpa do que você tentar falar sobre tudo que for perguntado na prova, entendeu? uhum. Então, assim, Mas isso assim, dito, claro, você pode, assim, as respostas que eu deixo como exemplos, né, nesses mocks, elas vão ter um monte de vocabulário, né? Porque em uhum, material de PDF e tal, que eu passo para vocês, eu deixo essas ideias, né? Tipo, como uhum, o que eu vou fazer a partir dessa aula. Mas, então, assim, se você quiser depois pegar, assim, quero coisas para falar sobre esse tema, tem aí, ó. Airport authorities can aham, do a lot to improve runway safety, regular inspections, runway surfaces for debris, inspections of runway surfaces for debris, cracks, foreign objects are uhum, crucial, implementing advanced lighting systems. Aí tem um monte de ideia. Mas, uhum, pô, eu tenho que fazer essa prova com esse monte de tema, né? Digamos assim, com uma baita de uma carga de conteúdo sobre tudo. Não. É mais importante você ter o Coringa, que é, cara, não sei muito sobre isso, não sou um expert nesse assunto. Como é que eu falo, não sou um expert nesse assunto? I'm not an expert in this. I'm not really sure what to say here. I hope you understand, because it's not something I think much about. So my uhum, answer will be very shallow, and I hope you don't mind about this. It's not about my English, it's just that this is not something I'm used to think about, not even in Portuguese. But I think airport authorities can make the runways and the airport safer by providing better communication and markings, things like this. Quer dizer, eu não falei Nossa, nada cara. quase do tema, mas me Uhum, desculpei bem, entendeu? uhum, Fala, você ia falar tá. alguma coisa antes de eu passar para a próxima Eu aqui. ia falar que a pessoa vai me achar uma mongoloide, porque eu Não, vou se você chegar usar lá isso o e tempo vários. inteiro, né? Não, não. Então, aí eu vou chegar então. Não, Eu não, também não mas sei aí. muito sobre esse assunto. É, não, Sobre esse eu também não sei não, muito. então, mas aí também cabe a você ponderar É. isso, senão a pessoa vai perceber, né? Eu sempre falo, remédio demais vira veneno, né? É. All right, let's go to the next question here with Victor. Victor, I'm gonna go with a follow-up question for Deborah's question so that you answer a question in part one as well, okay? Yeah, sure. All Go right. ahead. What is your opinion about runway pavements here in Brazilian airports in Brazil? Let me think for a while.
But when we think about large airports like Galeão, Guarulhos, Brasília, even Florianópolis, they have a good grip. They have a very strong layer of cement, and they have a good classification in matters of PSN. But when we are going to the regionals airports, to the lower country, it's kind of we are in a very bad scenario. So we always have two sides of the same coin. One side that we have a perfect place, a perfect airport, and the other side that we are on a very poorly environment. That's it. Okay. Tiny correction here. Regional airports, não regionals airports. Você falou regionals, tá? Ok. Nesse caso, regional tá como adjetivo. Então, regional airports. Só airports fica no plural, que é o substantivo. All right. But good job other than that. Good answer. I like the fact that you use some sentences to buy time in the beginning. Well, let me think about this. I need a while to think, etc. So sentences like this, man. It's an oral test. Whenever you are, in an oral test environment, oratory skills include that kind of interjection and expressions to buy time, to compensate for knowledge, and this kind of thing just increases your level in terms of interaction. Yeah. And at the same time, this is not a technical test. It's not a test to ensure if I'm saying PSN correctly, if I know exactly. A, B, C, or D. It's just exactly. It's about your English generic. level. But it's very important to practice that. Most people, they don't realize how relevant it is because they end up falling for the trap of trying to have very nice answers about everything. Sometimes the best answer is to say, I don't really know much about this. There are statements that we covered in other classes that you might just not be able to agree or disagree with the statement. Like the statement comes with a premise that you don't know of. There's one about, I always remember this one, is about bird strikes. Bird strikes have been increasing in the world for the last 30 years, so it's a matter of this, that, and that. I would say, I'm not sure if I agree or disagree with the statement because I'm not sure if this data is correct. I'm not sure if bird strikes are becoming more prevalent nowadays. So I'm neither able to agree or disagree with the statement. I mean, if that's true, I agree with the statement, but if it's not, then I don't. But I don't really know much about the subject itself and if it's true that bird strikes are increasing or not around the world in terms of the amount of flights. So you can have arguments that are in some ways not go in a straight line with whatever the examiner asks you to do. Like in part 3, compare the 3 situations, tell me which one you think is the worst. Well, perhaps you think 2 of them are equivalent. And then you say, well, I'm not sure. I think these 2 are equivalent. I'm not really able to determine which one is more drastic because this one is that depends on your experience, on the way that you see in each one of them. And since the test has been, studied and it has been the same for such a long time with the same type of audios and exercises, nowadays we are using the audios that, from what I can tell, are precisely the audios you guys are having when you take the test. Then obviously the more you sound out of the box a little bit throughout the test, the more they can see that you are being authentic, not just generically speaking things from from a person who has been studying. Don't try to be a robot. Exactly. So the better it is, especially for level 5, you want the examiner to it's a paradox because you want them to think that you didn't study for the test, but you studied, right? So you want to study in a way that makes you sound very authentic. And sometimes what that means is, actually many times, is not complying precisely. Thinking a little outside the box and providing answers that are not just black and white, using the nuances of everything, like I'm not sure if I can really determine which one is the most difficult. I think situation 2 and 3 are equivalent. I hope you don't mind. I think they are the same in terms of danger. The way I see it, both aircraft are flying. The type of problem they have are both very critical. I think I'm not going to be able, I think, if you allow me, I'll set these 2 as the most critical in a draw. I think they're equivalent.
And that's it. That's a nice comparison in which they asked you to do something, you tried, but you came to the conclusion that is not precisely what is usually the conclusion of people. And the examiner will be like, oh, this guy is really taking the test, not just, someone Following something that he following a wrote down. script. Exactly. But at the same time, as I told Deborah, and she was like, oh, I'm going to use that the whole time if I don't prepare myself. Yeah. So you have to use this kind of things to a certain degree. Something that I use a lot, and that you already saw that. I got, when I have to practice, I go to the Copilot, Gemini, and then I just throw a subject or an issue, and he provides me with a lot of details and a lot of arguments, so that I can go to the classes, and obviously I have more vocabulary and more data. Yeah, it's a good idea. Yeah. And you can use it in that other way as well. You can ask Copilot to say, answer this question in a very shallow manner, as if you don't know much about it. How would you excuse yourself and just provide a very simple, shallow answer to that in an oral test? And probably Copilot will be able to do something in the line of what I'm telling you guys to do. It's a test about your English level more than your knowledge. So throw your knowledge under the bus sometimes, and it will help you. Let's go to part 2. All right, part 2 is the part you guys interact as the pilots of an Act 1, 2, 3. Let's start with situation 1. Before that, they play the audio check. And if I listen to the audio check and it's low, I say, could you please increase the volume? It's too low. Could you please turn it up or turn it down if it's too high? Se tiver abafado, muffled, você pode falar, it's muffled, can you try to fix it? It's broken. Broken pode ser qualquer tipo de interrupção, is intermittent or noisy. Yeah, could you try to fix it? O fix it é bom, que é bem genérico para it's muffled or broken, could you try to fix it? Could you turn it up, turn it down, para aumentar ou diminuir? Now it's perfect, let's go. If it's good, loud and clear, crystal clear, perfect, let's go. All right, so situation 1, starting with Yuri. Are you able to interact with this one here, Yuri, as the pilot? Yuri, are you able to join? Hello? Maybe he's not able to participate now. So let's go with you, Crawford. Situation 1, okay? Okay. All right, so situation 1 is... Oh, Yuri is now on. Yuri, can you join us in situation 1 or no? Not? Are you able to do it? So I don't... Yeah, can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, I don't know what happened here, because I'm at my friend's house. I'm not able to use her Wi-Fi because I don't have the password, and it's like it's like a breaking now. Then I try my iPad. My iPad's the no internet worries is then. not good as well. So I didn't hear the question. Sorry. No, I was asking you if you could take the exercise here in part 2. You're going to be interacting as if you are the pilot. Okay. Okay. All right. So situation 1, imagine you are the pilot of an Act 1, 2, 3. I'm going to give you the instructions, then you're going to interact as if you are the pilot. So you are going to land at Brasilia Airport as the pilot of an Act 1, 2, 3. Listen to Brasilia Center and read back. Okay. In Act 1, 2, 3, if radio contact lost, maintain present heading until intercepting Goiânia, VOR 050 radio. Then contact Brasilia approach on 119.2. Can you repeat the audio, please? In this case, since you are in part 2, they want you to interact as the pilot always. So you would say control, say again, okay? Control, say again, please. Yeah. From Act 1, 2, 3. Just control, say again. 3, if radio contact lost, maintain present heading until intercepting Goiânia, VOR 050. You guys stopped hearing, right? Wait, my mistake here, because I stopped sharing the screen and it stopped the audio as well. There it goes again. In Act 1, 2, 3, if radio contact lost, maintain present heading until intercepting Goiânia, VOR 050 radio. Then contact Brasilia approach on 119.2. Okay, so in case of lost contact,
keep flying heading until intercept Goiânia VOR 050, and then Brasilia approach 119.2. ANAC 123. All right. So if radio contact loss, maintain present heading, intercepting VOR Present heading. 050. Yeah. Present heading until VOR 050 radio, Goiânia VOR. Radio. Radio é sempre um vocabulário que a galera tem que tomar cuidado para não confundir radio e radial, tá? So in case of radio contact loss, maintain present heading until radio 050 of Goiânia VOR. Ah, não peguei Goiânia VOR, of VOR. Ah, não peguei que era VOR. Radio 050. Se você usar só o que você tem, o que você não pegou pode estar implícito, tá? Em muitas ocasiões. Então, Understood. yeah. Understood. And contact 119.2. Okay? Okay. Now the cargo compartment fire warning light comes on. Contact Brasilia Center, inform them about your situation and say your intentions. Brasilia approach design ANAC 123. We had a lot about our cargo compartment. Say again, sorry, it broke off. We are not hearing you anymore. I think his internet connection just went down. You guys also don't hear him anymore, right? Broke off for you guys as well. All right, I'll do this one since he crashed. So in this one here, control ANAC 123 reporting cargo fire warning, requesting immediate descent, priority landing. Yeah. You could also request instructions if you want to leave it open because they say intentions. Either you ask something very basic like requesting priority to land, diversion, or requesting instructions. So it's open for whatever comes in the next audio, right? So control ANAC 123 reporting cargo fire warning, requesting instructions, requesting immediate descent, diversion. Yeah. Now listen to what they reply and read back. Yuri, you crashed, so I continued for you, okay? No, my phone. I have to disconnect. I'm sorry. Okay, it's okay, man. No pretty worries. bad No here. worries. It's fine. If you want to stay there and I just Sorry, continue guys. with the other people interacting, you can just watch. It's not a problem. No worries. Now let's listen to what the controller replies. ANAC 123, Brasilia Center, Roger. Descend to flight level 070. Expect vectors to ILS approach. Please confirm. Do you have passengers fighting on board? So that's the reply of the controller. I'll put it over here to help you guys if you didn't hear anything specifically, right? So ANAC 123, Brasilia Center, Roger. Descend to flight level 070. Expect vectors ILS approach. Please confirm. Do you have passengers fighting on board? They do have these audios in which they switch fight for fire. So in this case here, that's what happened, right? We had a fire on board. They understand fight on board. So control ANAC 123, negative, passengers fighting on board. I say again, fire on board. Wilco, descend 070, expecting ILS approach, ANAC 123. That would suffice, yeah? All right, now they would ask, what did the controller say? So what happened here? What did the controller say? And I would answer, well, in this case, the controller misunderstood what was happening. They thought I had a fight on board instead of a fire. However, they did give me instructions for a diversion, an ILS approach. So I replied to the instructions. I think the instructions were valid. They made sense. So I replied to the instructions, but had to correct the ATC about his misunderstanding. It was not a fight on board, but a fire. Okay? So at the end of the exercise, remember, that's what we do. We say he misunderstood, or he understood slightly or completely, and I made a correction. I clarified the situation, but I replied to the instructions because they were valid, or I didn't reply to the instructions because they were invalid. They didn't make sense. In some cases, that could be the case as well. Okay? All right. Now let's go to the next one with you, Crawford. Só um minutinho. Yeah, go ahead. Posso fazer uma pergunta? Sure. Nesse caso, eu sempre fico com essa dúvida. Primeiro eu falo que é negativo, não é essa a informação. E
e falo a informação certa? Ou primeiro eu faço o cotejamento do que ela já falou e eu já entendi, Não se e preocupa com isso, tá? Não tem nenhuma importância qual vai ser a ordem que você vai seguir. Eu costumo começar com a correção. Eu costumo a fazer primeiro a situação, tá? Mas às vezes tá. eu posso fazer de outra forma também. Não Salvo tem uma engano, regra. tem, em termos de fraseologia tem, mas ela não é cobrada nem na vida real, muito menos vai ser na prova e cal. Lembra? A prova não é de fraseologia, a gente usa a intenção fraseológica para nos ajudar, mas isso aqui não tem nenhuma Uhum, relevância na prova, a ordem com que você vai falar as coisas, tá? tá. O importante é você mencionar tudo. Eu costumo começar pelo que eu acho que é mais crítico. Eu acho que a fraseologia ela preza por essa ideia de você priorizar o que é mais importante antes. Então, se teve um Uhum, erro, eu começo no erro. Se teve uma solicitação, tal, eu começo na solicitação, e tal. tá. Mas isso não é motivo de escrutínio na prova de maneira nenhuma, tá? Tá bom. Então, não se Obrigada. preocupa com isso. Faz da forma que você preferir. Às vezes, pela sua anotação, você terminou aqui e você prefere começar da onde você estava por último, porque está mais fresco na memória, por exemplo. Entendeu? Uhum, tá, Pode beleza. acontecer de você ter uma anotação, você fala, cara, essa parte aqui eu quase não anotei nada, vou começar nela que está na memória e eu vou saber falar, mas se eu deixar passar tempo chegar lá depois, são coisas que você vai decidir ali na hora, entendeu? Dependendo do Tá, áudio. joia. Você talvez fale, cara, vou começar por aquilo que eu não anotei que tá na cabeça ainda, saca? E aí, independente do que for, é a melhor estratégia para aquele áudio. Alright. Tá. Now let's go to Beleza, obrigada. situation two. You're welcome. Crawford, imagine now that you are flying from Miami to Madrid. Listen to Lisbon Center and read back. ANAC 123, maintain flight level 290. Turn right heading 175 and reduce speed to Mach 0.77. Lisbon Center, ANAC 123, maintain flight level 290. Turn right heading 175, reduce speed, max 7.77, ANAC 123. Nice. I like the intonation. I like the intonation. Very phraseological. So you can say just a little and it's sufficient. You say, Wilco, maintain flight level 290, turn right, heading 175, reduce speed, Mach 0.7577. Ah, hey, 0.75, correction, 0.77. Nah? All right. Good job. Now, Captain, imagine that you have faced bad weather conditions and severe turbulence. Some of your passengers are injured. Sempre cuidado com a pronúncia do injured, não é injured, injured. Some passengers are injured, so you have decided to divert to Lisbon. Call Lisbon Center to explain the situation and say your intentions. Precisa ser Lisbon Center? Pode ser control, tá? Não precisa se preocupar com esses órgãos específicos. Call Lisbon Center to explain the situation and say your intentions. Okay. Mayday, Mayday, Mayday. Lisbon Center, ANAC 123. We faced severe turbulence and some passengers got injured. Request vectors and divert to Lisbon Airport, ANAC 123. All right, good job. Now listen to what they reply and read back. ANAC 123, fly direct to Cascais VOR. Descend to flight level 170. Confirm you have injured passengers on board. Lisbon Center, ANAC 123, affirmative. We have some injured passengers on board. And we'll call flight direct to Cascais VOR, descent flight level 170, ANAC 123. Very good intonation, using Wilco. Cara, quando você usa o Wilco, você anula o pronome do I will comply, já deixa muito claro que você não quer falar em nenhuma maneira tradicional, né, de inglês geral. É maravilhoso. Fala Wilco e solta as instruções que você vai cumprir, negative ou correction para aquelas que você vai corrigir, né? Espera que meu celular tocou, eu quero colocar ele no silencioso aqui, just a second. All right, done. Good job, man. Very well done. What happened here? What did the controller say? Well, the controller asked me to confirm if I had some passengers injured on board, okay? Aqui, peraí, ó. Aqui a gente tá em inglês geral, cuidado para falar aqui injured, porque injured Injured. é o quê? É o ferido, certo? If I have some
passengers. Injured seria, na verdade, if I have some injured passengers, porque vem o adjetivo antes, né? E aí, injured é o verbo no passado e é o adjetivo também. Assim como no português. Ferido pode ser o verbo. Eu havia ferido a perna. Ferido a perna é o verbo, mas se eu falar ele está ferido, ferido é um adjetivo, tá? Em inglês não também é a mesma coisa. Injured passengers. Vem antes porque é adjetivo, beleza? Perfect. So the Okay. controller asked me if I had Good. injured passengers. The controller asked me if I had injured passengers, and they gave some instructions to descend. Good job. Exactly. E aí sempre cuidado na pronúncia do descend, porque como o verbo é com D, como o substantivo é com T. And he gave me instructions to descend, com D, or for a descent, para uma descida, vamos supor. Não é tão normal. To descend é mais normal, para descer, né? All right. Good job, Crawford. Well done. Now let's go to situation 3. Mas lembrando que esse errinho aqui de to descend or to descent é um erro local, ninguém vai deixar de entender o que você está falando, né? Então, é para descer ou para descida, né? Mas em português o para é ambivalente aqui, mas em inglês não, né? O to vai ser para o verbo, to descend, e o for vai ser for descent, entendeu? Um T. All right. Now let's go to situation 3 with Victor. Actually, Victor or Deborah? Deborah first, right? Deborah. Yeah, Deborah. Deborah. Situation 3. Imagine you have landed at Heathrow Airport, listen to Heathrow ground control and read back. Ah, preciso falar esse Heathrow? Não, quando você for comunicar, control, tá? Não precisa dos específicos aqui. So listen to Heathrow ground control and read back your instructions. There he goes. ANAC 123, taxi to the cargo apron via taxiway Echo. Hold short of runway 09 and right. At the holding point, call Heathrow Tower on frequency 118.50. Control, say again. Boa. ANAC 123, taxi to the cargo apron via taxiway Echo. Hold short of runway 09 and right. At the holding point, call Heathrow Tower on frequency 118.50. ANAC 123, taxi to via taxiway Echo. To hold short 09er right. At the holding point, call tower on frequency 118.0. Quase, decimal 50, tá? Mas o que feriu mais aqui? Entonação. Não pareceu que você estava segura do que você estava cotejando em momento nenhum. Então lembra, é melhor falar o que está escrito de maneira convincente do que falar de maneira meio dúbia, que aí seu avaliador, você pode até pegar certo, mas ele vai te dar uma penalização em alguma coisa, em interação, entendeu? Em influência. Ou se ele não der penalização nenhuma, ele vai ficar com a sensação de que você merece ser avaliada com mais rigor durante a prova também. Então, aqui, ó, você pegou o que era importante, que era Roger, taxi via Echo, hold short, 09er right, and contact 118.50, você falou zero, tá? Mas ainda que você tivesse com esse erro, se você focasse só em falar assim, ó, Wilco, taxi via Echo, hold short 09er right, at holding point 118.0. Mesmo que eu falasse decimal zero aqui nesse erro, seria melhor do que ficar Roger, taxi via Echo, hold short of, entendeu? Lembra, por ser uma prova oral e tal, eles estão avaliando em qual nível você vai ser segura fazendo realmente a comunicação de voo. Então, é melhor demorar um pouquinho mais, começar e falar bem sucinto e com bastante. Como é que eu vou dizer? Com bastante. Me falta a palavra agora em português para falar conviction. Conviction em português. Convicção. Confiança, né? Confiança, talvez. Conviction, Confiança. certeza, né? Convicção, Certeza. convicção, confiança. Que aí você vai melhor na interação, entendeu? O cara vai. Você vai colocar aquilo dentro do envelope que ele pode avaliar bem.
Ele vai colocar no envelope que ele não pode avaliar bem, não adianta você falar os números certos, por exemplo, que você vai ser mal avaliada de alguma maneira mais subjetiva, entendeu? Vai falar, a compreensão tá boa, mas a interação tá ruim, por exemplo. E na prova é um pacote, né? Você precisa tirar 4 em tudo para ser 4, 5 em tudo para ser 5, então a gente não pode deixar nada para trás. Por exemplo, em prol da minha compreensão, eu sacrifiquei minha interação. Não adianta nada, sacou? Tem muita gente que acha, por exemplo, isso, fala, eu quero pegar tudo, tá, detalhe por detalhe. Aí a pessoa fala mal tudo, ela sacrifica a interação e a fluência em prol da compreensão. Não adianta nada. Ela passa com 5 em compreensão, por exemplo, mas fica com 3 em interação ou fluência, entendeu? Então, por isso, em termos de compreensão, aliás, ô Débora, a gente tem uma margem significativa na prova, né? Lembra que a ANAC, durante nossas provas teóricas, ela sempre cobra o quê? 70% de acerto nas múltiplas escolhas. Na prova ANAC não vai ser diferente. De tudo que elas têm ali colocado para você, você vai ter que acertar 70% só, entendeu? Do que foi falado. Então, por exemplo, se o Crawford não corrige aquele ponto 77 do Mac, se você não corrige esse seu 1 no 850 e fala 1 no 80, cara, você ainda acertou 33% desse exercício. No próximo você pega tudo e já diluiu esse erro aqui para mais 70% de compreensão na prova, entendeu? Então vale a pena você falar o que você pegou bem falado sempre. Continuando. Tá bom. But good job here. I like the fact that when you wanted to listen again, you said Control C again. Simple, short, just what you need. Control C again. All right, now continuing with the exercise. Imagine now that Heathrow Tower has authorized you to cross runway 09 right. However, you see that there is an airplane starting takeoff roll on the same runway, and so you decide not to cross it. Call the tower, inform them that you are unable to follow their instruction, and explain why. Control ANAC 123, unable to cross runway 09, Right? request Era right 09 direita. 09 right. There is another aircraft and request another runway. Good job. Ó, pergunta rápida aqui, só para motivos de estratégia de prova. O que você acha que é melhor? Falar assim, ó. Control ANAC 123, unable to cross the runway due to runway incursion, due to aircraft on the runway. Ou você acha que seria melhor eu falar due to unable to cross runway 09er e não falar o right? Percebe que se eu só falar unable to cross the runway, como eu já cotejei essa pista antes e tal, e eu estou em contato, ele não vai considerar um erro de compreensão. Se você olhar a ficha de avaliador na prova, ele não tem uma coisa aqui que ele queira ouvir sua. Ele não tem. Ele te dá as instruções, mas aquilo que ele espera ouvir de você em relação ao que ele te passou de instrução é improviso seu. Ele não tem um gabarito do que ele espera ouvir de você. No mock da prova ele tem, tá? Que é aquele que a gente tem disponível lá na página da ANAC. Mas na ficha de avaliador, que é o que ele está acompanhando ali a sua prova, ele tem isso aqui, ó. Quando ele estiver na parte 2, ó, ele vai ter aqui, tá ali aquele quadrado que eu tô ficando em cima dele ali embaixo, na parte baixa aí, ó. Estão vendo aí? Isso daqui, ó, é a ficha que ele tem, os exercícios de parte 2. Um exercício inteiro de parte 2, por exemplo, esse, ó, tá aqui. Ele tem, ó, primeiro áudio, você acertou uma informação, acertou a outra, opa, errou essa que era 1 no 850, você falou 1 no 80. Aí aqui, ela pediu para repetir, ele vai colocar que pediu para repetir. Isso tira nota? Besteira de nota, mas tira. Fica mais difícil você passar com 5 se você ouvir 2 vezes tudo. Mas não impede você de passar com 4, tá? Pode ouvir 2 vezes que a penalidade é branda, é melhor ouvir 2 vezes e pegar tudo. Beleza. Aí entre esse áudio 1, ó, que é o track 6 da pasta lá do arquivo dele no Windows, e o track 7, o que você fez? Você fez essa interação aí. Control, ANAC 123, reporting sei lá o que, requesting sei lá o que. Percebe que se você falar Control, ANAC 123, unable to cross the runway, runway incursion. Ou se eu falar, control unable to cross runway 09er right due to a runway incursion ongoing, requesting instructions, tanto faz. Só que se eu erro em uma, aí já não tanto faz. Então talvez se eu falar inapto a cruzar a pista 09 e era 09 direita, eu me compliquei quando eu podia só falar unable to cross runway. E a runway tá subentendida, porque eu tô em contato com esse cara já, eu tô só fazendo... Percebe que nesse áudio não é um cotejamento, entendeu? É a sua interação que vai me dar o direito de tocar a resposta do controle. Eu, como avaliador, eu só tô esperando sua avaliação não ser errada,
no sentido do que você fala não tá errado, para eu tocar o próximo áudio. Eu não tenho grandes expectativas sobre o que você vai dizer aqui, não tem nada aqui para eu, entendeu, avaliar. Mas se eu estiver Aham. atento e eu perceber que era pista 09 e você falou 08, eu vou te penalizar. Mas se você falar inapto a cruzar a pista, eu vou considerar, tá, ele chamou de a pista porque ele já tá falando com o controle, o controle sabe onde ele tá e tal, entendeu? Aham. Então, Entendi. tá avaliando sua técnica, sua capacidade técnica como piloto, ele não vai ligar se você omitir essa informação nesse momento da prova, ok? Só para passar essa estratégia que, assim, às vezes nessa interação também, vale a pena ser sucinto. Ah, não tenho certeza qual era a pista. The runway. Sacou? Uhum. All right. Uhum. So do it again just for me to play the next audio. So pass a message explaining that you are not able to cross runway 09 in the right because there's an aircraft on the runway. Pass a message explaining and saying your intentions. Deborah, can you do it again? Aham. Okay. Gostei do unable, tá? Control, ANAC 1, 2, 3, unable to cross runway, vai lá. Hum. You want that I'm You want you want I want you to make the same interaction again. Control, ANAC 1, 2, 3. okay. Control ANAC 1, 2, 3. Unable to cross runway. Request instructions. Good job. Now listen to what they reply and read back. ANAC 1, 2, 3. Are you crossing the runway? Hold position. Did you hear it? Negative. Okay, good job. Go ahead. Negative. ANAC 1, 2, 3. Unable to cross runway. Request instructions. Hold point. Good job. Request instructions at the holding point, holding position, everything like that. Yeah. Negative. Okay. ANAC 1, 2, 3, holding position, not crossing, requesting instructions. Yeah. All right. What happened? The controller misunderstood and asked me confirm that I am able to cross runway. Almost. And asked me to confirm. Aqui a gente tá em inglês geral. Tá. The controller misunderstood. He asked me to confirm if I was crossing the runway. He understood I was crossing. So I confirmed that I was not. I corrected the ATC. I said negative due to runway incursion, or actually due to another aircraft on the runway. Yeah. You would be the runway incursion, maybe in this case. I don't know. Now let's go to the next situation. Mas você pode usar, por exemplo, se você fizer em linguagem direta, so I corrected him to avoid a runway incursion. Né? Now, situation 4. We're going to go with Victor. Victor, imagine you are now approaching Dubai airport. Listen to Dubai approach control and read back, okay? Yeah. Dubai, prevejo sandstorm. Yeah. As always. Yeah. ANAC 1, 2, 3 Dubai approach. Expect ILS approach runway 12 right in about 5 minutes. You are number 3 for landing. If possible, increase speed to 200 knots. Read back. Dubai approach, expect ILS, runway 12 right, 25 minutes of delay, 13 left. Expect 12 right. 12. Expect approach, runway 12 right. Expect approach, 12 right, 25 minutes delay, runway 13 left, maintain IIS 220. Why are you saying 13 left? Where did you get 13 left from? I think I misunderstood. 12 right. Yeah, I'll play it again. Okay, it's 12 right. Play again. 1, 2, 3 Dubai approach. Expect ILS approach runway 12 right. 12 right. In about 5 minutes. You are number 3 for landing. If possible, increase speed to 200 knots. Read back. Okay. Expect ILS 12 right. 25 minutes delay. Number 3 for landing. Increase speed to 220 knots. 9.23.
Okay. All right. Now, Captain, 200 knots, tá? Não 220 knots. Yeah. Okay, 220 So, knots. expect ILS approach runway 12 right, wheel call, expecting 25 minutes, number 3 to land, and if possible, 200 knots, ANAC 123. Ou pode falar wheel call, 200 knots. Aqui fica a critério, né? Quando o cara mete um if possible, você pode falar negative 200 knots or wheel call 200 knots, que é o que eu recomendo, e pronto. All right. Now, Captain, imagine while on final, visibility is poor because of a situation like this one here. You guys know what it is, as usual. So imagine visibility is poor because of a situation like this. You should be visual with the runway, but you are not. So contact the buy tower to report what you see and say your intentions. Dubai Tower, ANAC 123, not visual with the runway due to sandstorm, going around. Good job. Now listen to what they reply. Read back. ANAC 123, follow missed approach procedure and contact Dubai departure on 12 forward decimal niner. Confirm you don't have the runway in sight. I confirm I do not have the runway in sight. We'll follow limited approach 124 decimal 9 ANAC 123. Perfect. Read back. What happened here? What did the controller say? The controller said that if I didn't have the runway in sight. O didn't já tá no Just passado, então é didn't have, não didn't had. Didn't have the runway in sight, and just told me to follow the limited approach path and told me the frequency of the controller. Okay. All right. Good job. Now situation 5. Let's go with Crawford. Imagine you are going to land at Jacarepaguá Airport now, Crawford. Listen to Jacarepaguá Tower and read back. There it goes. ANAC 123, cleared visual approach runway 20. Maintain own separation from preceding Cessna 172 on downwind leg. Number 2 for landing. QNH 0995. Jacaré Tower, 223, Roger, clear visual approach, runway 20, maintain separation of the traffic on downwind leg. Number 2 to land, QNH is 0995, ANAC 123. Good job. Now, Captain, imagine when on downwind leg, a situation like this one here happens to you. Call Jacarepaguá Tower to report the situation and say your intentions. Jacaré Tower, ANAC 123, reporting nose cargo door open, request priority to land, ANAC 123. Now listen to what they reply and read back. ANAC 123, continue approach. Your message was blocked. Confirm. Is your landing gear door stuck? Jacaré approach, ANAC 123, negative land gear stuck. We have a cargo door open indication. Request prior to land at runway 20, ANAC 123. Okay, Captain. Now, what happened? What did the controller say? Well, the controller informed me the transmission was blocked, okay? And they asked me to confirm if I had a landing gear stuck. Stuck é verbo imutável. Passado é igual ao presente. If the landing gear was stuck. If I had landing gear stuck. É sempre stuck. Outro que não muda assim, hit. E put. Put também não tem passado. Acho que hit até aceita um passado regular. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tô errado. Não, é hit mesmo, igual eu falei. Hit também não. Não é hat? Hit hat? I don't know why I remember hat. Hit? Não, hit não tem passado irregular, não. Existem algumas pessoas que falam heated, tipo como se fosse ED no passado, só que é errado. Eu acabei de pesquisar até para ter certeza, tá?
Mas hit também não vai pro passado, tá? Deixa eu procurar uns aqui, uma lista. I'm taking a look here, seeing if I get a list. All right, so cut doesn't change in the past. Shut, put, stick, hit, quit. Quit? There's no quitted? I thought that was quitted. I got me on this one. The verbs hit, stick, put, shut, cut, quit, bit, and hurt are among the few that don't change in the past tense. Yeah, hurt does not change as well. Hurt. I was hurt. Yeah. I hurt my hand yesterday. Hurt. Não tem hurted. Não tem ED no final também não. Tá? Então, fica com esse aí. O stuck também, tá? Stuck. Stuck não muda. The landing gear was stuck, is stuck, will be stuck. Tá? Stuck é sempre stuck. All right. That's it. That was the end of our class today because we finished with exercise 5 in part 2. Good job, guys. You did well. Very good job here in this last one, Crawford, as well. You understood all things. In this case, the pronunciation was good as well when you mentioned that the ATC understood the landing gear was blocked. Blocked é com o ED e faz aquele som de kt, né? Com o som de T, blocked. Todo mundo tem acesso àquele arquivo de pronúncia que eu passei aqui já para alguns em aula individual e tal, que tem várias palavras lá. Acho que blocked eu não pus naquele, acho que eu vou até fazer uma frase com blocked para lá. Eu pus outros, né? Established, eu pus outros que fazem o som de T, mas eu não pus blocked. Blocked é um bom para aviação, né? Message was blocked, blocked. Essas coisinhas do inglês são muito diferentes do português. É isso por hoje. Alguém tem alguma dúvida? Posso fechar a aula por aqui? Nada? Boa Páscoa para todo mundo. All good? Então, boa Páscoa a todos. Bom revê-los aí para mais uns exercícios juntos, mais uma semaninha fechada. Esse mês vai ter feriado também ali numa terça, né? Que vai ser Tiradentes. Aí depois eu vou passar mensagem no grupo lá. De repente a gente passa essa aula da terça para quarta ou para sexta da própria semana, para a gente poder ter direitinho as aulas todas do mês, beleza? Mas aí eu passo lá depois mensagens, faz uma votação. Valeu, então. Grande abraço a todos. Bons estudos. Valeu, Débora. Mandou bem também aí, pô. A coisa que você fez ali do Control Say Again, eu vivo falando. Fala só Control Say Again, a melhor coisa que tem. Control Say Again. O próprio... Quem que tava na aula antes aqui que saiu foi o Yuri. Ele falou muito longo, assim. Tudo bem, né? Não tem problema se você falar certo. Tipo, Control, Say Again to enact 1, 2, 3, please, tal. Mas é desnecessário. Quando a pessoa tem um inglês um pouco menos fluente, ela incorre no erro possível de uma preposição, incorre num erro possível de fluência e tal, de pronúncia à toa, né? Control Say Again, é só para ouvir de novo o áudio. Não... Tem horas da prova que você quer falar inglês para impressionar o cara e tem horas que você quer falar inglês pragmaticamente pro cara tocar o áudio de novo. Control Say Again. É o correto na fraseologia também, não é você falar Control, essa parte aí eu please vou say acertar, com again certeza. to enact 1, 2, 3. Uma vez eu vi um vídeo de um concorrente que ele fala assim, decora essa frase para prova e cal. Control, could you please say again to enact 1, 2, 3? Cara, pra que falar uma frase dessa? Control say again, entendeu? A importância dessa frase é meramente ouvir o áudio de novo, né? Beleza? Uhum. Então é isso aí. Essa parte eu vou acertar. Show. Tô sabendo. Mas não, com o tempo você vai acertar tudo que precisa até a prova. Valeu, Débora. Obrigada, Bons gente. estudos a todos. Ó, o Crawford e o Vitor vão ambos fazer a prova esse mês, eu espero, hein? Vamos ver se vocês são meus 2 5 de abril aqui. Dia 25, Já tive 25 10 de abril, nesse ano. Já contei 10. Valeu, 25 grande de abril, abraço estamos lá aí. em Curitiba. Show. Valeu, tchau, tchau. Boa, valeu. Deus, um abraço. Com Deus Valeu. aí. Bom Falou. feriado. Boa Páscoa. Valeu. Vocês também.